Well, hello my dear guys, and welcome back to the modification called Velen. And well, today we're gonna probably finally learn something in our fortress. Possibly some strength, so that we can get a nice sword, and then we could fight a little, because so far we are completely useless. You know, we are unable to fight goblins and stuff. So let's get back to the fortress, which is here. I don't know, I have the feeling that it was the blacksmith who could teach us some strength. But he will probably want something for that. Da hast du. Gut. Ich will. Okay. Ah, come on. So now we are, yeah, look, yeah, now we have the maximum of this, and yeah, now we have much better weapon, but of course we don't have any other fighting skills. We can use hunting crossbow actually. Wow. I will sell these arrows. No, I have no other choice actually. Bundle of arrows, some plates, and much of other unnecessary stuff. Now with this, even today I can go to the Innosis altar, I can pray. Okay, that was important information. The key P can switch to other type of ammo. But now we can dare to explore. So, I will save the game here, and I have a feeling that I saw a new person down there. So, let's see if it has any effect. Yes, it has. Well, 5 more of such prayers, and Hey. yeah, we've already talked to this guy. And we'll be even able to handle another sword. Now, let's see what we can do against these damned bloodflies.
Actually not much, because we didn't do critical hits, you know. And I thought it's gonna be better. With increased strength. Okay. But it isn't. Well. But I don't think that I don't think we have any teacher here who could train us. Yeah. Well, never mind then. We'll simply have to keep trying. I will proceed. At least I can have a bigger range of my attacks. That will definitely be useful. So let's explore the path to the Forbidden Valley. Perhaps the rebels or whoever they are will be friendly to me, and I'll be allowed to join them. Okay, I should be able to kill one. That was good. Well, I need to heal myself. This will be useful later. Now, there is a lot to collect. There is a wolf. That should be no major problem. But the boar would be. Okay, if we take them one after another. We might be able to do much more. So let's save the game and let's hunt that wild boar down. Das muss der Jäger sein, den Jens gemeint hat. Max. Yeah. That's good, that's some advancement. Okay. Much more difficult though. Yeah. The dangerous thing about them is that they can charge. But we got him. Okay, we find some useful stuff with Max, and I will return to the hunter's camp. But still I will have to find Thomas, the other one. There is something
behind these waterfalls, some kind of a cave. Let's see what's inside. Okay. Some eggs. We'll definitely meet mine crawlers here. Dafür fehlt mir etwas. This exactly, yeah, aha. It's not doing the permanent life energy, okay. Okay, now I have a pickaxe, so I might be able to use it. I'm afraid that I'll attract some mine crawlers by doing that, but let's see. Yeah. Okay, that's interesting mechanic. Mm-hmm. Okay. Maybe I will need some ability to get something out of that. There was another cave passage down there, so let's put it to the test, but I will need some key to open it, and I don't have such a key, I'm afraid. Well, maybe that's maybe only good, because it could also unleash some kind of help. Ohne den richtigen Schlüssel wird das nichts. Yeah. Well, interesting place, and we'd better remember its location. I saw some scavengers here, so let's see if we are able to kill them one after another. Okay, I wasn't too careful here. Wow, difficult stuff. Excuse me. Let's see how we can deal with another scavenger. Good. Let's prepare for another one. Good.
2 critical hits, and how easy it was suddenly, yeah? So let's deal with the last one. Great. Yeah, so it definitely had sense to. Das ist zu weit entfernt. Dafür fehlt mir Yeah, I need to learn how to fish. Nothing here, so let's see if the hunters will give me anything for the information about their friend. Before that I can at least kill these wolves. Okay, wolves are no problem. Especially okay, so let's be. Oh my, did I save the damn game? Probably not. Come on. So let's collect the stuff again and try to be, I don't know, somehow more cautious. I don't know what to do and how to attract them correctly, but we definitely have to try, because I think that I saw another dead body there, and perhaps it could be Thomas, you know. Maybe like this. No, they attack together again. Difficult stuff. Can I use an... this wouldn't... Okay. Okay. Interesting strategy. I could do... I could attack them from the other bank. But first I'll have to deal with this bloodfly here. That was easy. Now let's see. That's it. Wow,
That was a fight, right? I won't heal myself now because I can heal myself by sleeping, right? It doesn't look like Thomas, it looks like another guard scamp. Dead bodies everywhere. Oh my, how many dead bodies in this modification. Das ist zu weit entfernt. Ah, I can sleep here. That's even better. Tote Milizsoldaten. Gehörten vielleicht zum Probably. Expeditionstrupp? Ja, ich glaube, hier bin ich richtig. Ich sollte dem Weg folgen, aber lieber weiterhin vorsichtig sein. Of course. Oh, of course, I'll be careful, but I think that I should. Now, I should have my sleep. I will take a risk and I will sleep here, even though I expected it might be dangerous. And then there are several paths, but I will do something different, you know. Yeah, now I will go and pray. The Inassis altar. I already inspected this corpse. So, save the game for any case, and let's start the day with a prayer. That's good. So I need only 3 strength points to have a new sword in my hands. Ah, they're all sleeping. Ich habe Max gefunden. Und? Was ist mit? Er ist tot. Tot? Naja, er schläft bei den Fischen. Ich weiß, was du meinst. Verdammt, aber ich kann es einfach nicht. Wie dem auch. Den Rest bekommst du, sobald du Thomas gefunden hast. Okay. Get out! Yeah, get away from me! Wow. Now I think that I should simply follow the path we've discovered. I will check the description, you know. It said yeah, okay, there should be the path. It's probably that it won't end well, because I don't have much of a gear, and you know, I am advised to carry something with myself. Well, we'll see.
Anyway, we can load the game any time now. So this should be the Forbidden Valley. Well, so far I can see only plenty of plants. Okay, I will leave that lizard alone. I have my goblin berry. That's enough for me, and there is a blood trail, so let's save that again. And let's have a look in there. Okay, I can see a wolf. We should be able to deal with 2 wolves. Especially when one of them is only a young one. That's it. Without losing a single hit point. Spell scroll might be useful later. Nothing, okay. Bloodfly. 3 bloodflies, well. One is... okay, it's a small one. It doesn't have a strong poison, obviously. But careful, this one's already big. So yeah, now I need to heal. Let's save the game and deal with the last bloodfly in there. Ah, that was nice. Now, of course, I won't miss my chance to get on this cliff. There has to be something worth climbing. Toadstool. Spite Cudgel. Brown Cap. Snapperweed. Blue Elder. Mana Potion. Snapperweed. Healing Potion. Blue Elder. Blue Elder. And healing potion, yeah. Was definitely worth it. Plenty of stuff to sell also. And I have even better weapon now. That's something to celebrate. Same range, bigger damage. Camp and a people. Das muss dann wohl dieser Rebellenvorposten sein, den Markus gemeint hat. Aber was ist hier nur passiert? Okay, they don't like me.
They are strong. Das muss dann wohl dieser Rebellenvorposten sein, den Markus gemeint hat. Okay. And they will attack me if I approach them. Okay. One of them is dead. So perhaps I might be able to finish also the other ones. Let's see. Can dig. I can discover some stuff. I cannot dig here. Well, at least I can get some gold. Picture of a woman. Ah, that one famous woman. So let's see what we can do here. I don't believe they will let me live if they see me. No, this doesn't look like a way I should try. And I have one other tool. I'll get you now. Well, and I thought that we could be friends. Let's give it one more try.
Look. I'll shoot him from this place. I'll get you now. Good. Soon we'll get a new level. Okay, it looks like it's useful to smoke honey tobacco because it gives us strength. Now let's see if we can deal with the last rebel out here. He doesn't seem to have a problem with us. But he has, obviously. Critical hit. Okay, let's start with crossbow. So, I've got you after all. So I must admit that I was a little bit lucky here. I received too many unnecessary hits. Looks like it will be a smoking modification. Okay, I am pretty well equipped right now. I would need to learn a new ability to use the shield. Looks like there's a guy in prison. Can I take him out? Verdammt. Endlich kommt hier mal jemand. Nein. Gut, gut. Was ist denn mit dir passiert? Ein Pfeil. Das waren diese verdammten... Warte mal. Du gehörst doch bestimmt zu diesem Expedition... Ja, das ist richtig. Ich war der Expeditionsleiter. Leader, they meant, probably. Was ist denn passiert? Sieht ja nicht so aus. Wir kamen hier an und fanden, als wir uns dann umschauten, waren überall diese... Wir wollten uns wehren. Sie kamen aus allen Richtungen. Beschossen. Außer mir hat keiner überlebt. Soweit ich weiß, haben die alle. Und was ist mit dir? Warum haben sie dich... Sie wollten mich bald verhören. That's really terrible translation, definitely AI translation. Irgendwelche I will never do this again.
Dann bin ich wohl gerade noch rechtzeitig gekommen. Hört zu. Eigentlich bin ich aber hier, um mehr über die... Fürst. Aber leider muss ich dich... Aber ich habe einen Schlüssel. Ich habe ihn draußen im Lager gefunden. Und weiter? Soweit ich weiß, halten sich im hinteren Teil vom Tal noch mehr Rebellen auf. Vielleicht gibt es dort irgendwelche Informationen über ihr Hauptquartier. Mhm. Na gut. Nein, Wie? du musst mir erst helfen. Das habe ich doch schon. Ich habe dich befreit. Reicht dir das? Ja, aber mein Bein. Naja, ich bin aber kein Heiler. Ich wüsste... Der Alchemist in der Festung. Er hat eine Salbe. Der Alchemist in der Festung also? Gut. Ja, ja. Aber bitte, behalt. Keine Sorge. Ich... Gut. Okay. This doesn't seem to be very logical to me. But okay, I will do that. Because I'm supposed to be quick, I will now use my teleporter stone and head right away to the fortress. And see what I can get, right? Healing root. I didn't collect that. Yeah, I remember about the alchemist, yeah, but there was the problem with the alchemist because there was some kind of you remember, investigation, police investigation, something like that. Ich muss aber zum... Ich habe es dir doch schon... Ja, ich weiß ja, dass er nicht da ist. Aber dann sag mir doch... Du gibst nicht auf, was? Na schön, ich sag's dir. Was soll ich für dich... Ich stehe hier schon seit Tagen und würde Ein Bier? nicht irgendein Bier. Das Bier? Ja, das vom Wirt Ralf. Der hat das beste Bier, das du hier auf dieser... So. Also, besorg mir was davon. Na, Okay. Well, we are dealing about a human life. But you know, it's really crazy, but this is really based on Valendor. Now I can even recognize this fortress. Incredible. Hey, du da. Ich habe... Lass mich. Ja, richtig. Ulf, dieser alte Säufer, schickt fast täglich jemanden. Hier, nimm. Ich hoffe. 3 special beer. What does it do actually? I don't see a single one. I have too many items already. Yeah, there it is, of course. That's not what my husband thinks.
Hey du. Ich habe dann die... Gib her. Also, was wolltest du? Wo der Alchemist ist. Ach ja, richtig. Also, der Alchemist? Entführt? Ja. Jedenfalls sollten... Wollt ihr ihn denn nicht suchen? Was glaubst du denn, was ich den ganzen... Wir haben das Haus schon komplett auf den Kopf gestellt, doch... Vielleicht kann ich dir... Helfen? Na, bei der Aufklärung der... Na, ich weiß ja nicht. Komm schon. Du willst doch hier bestimmt auch nicht... Das stimmt, aber weißt du, was Markus mit mir macht? Er muss es ja nicht erfahren. Ach, na, schön von mir. Dann schau dir am besten nochmal das Haus an. Vielleicht haben wir hier irgendwo... Gut, mache. Good. So that's some advancement. Das ist zu weit entfernt. Vom Schlösserknacken verstehe ich nichts. Okay. Das ist zu weit entfernt. Finally! Yeah, we know this text and... Well... If I only had... a fighting teacher, right? Ohne den richtigen Schlüssel wird das nichts. Well, this is all pretty nice stuff, but... Interesting way how to sit. Chest key, where was it? Yeah, it's in the barrel, so... A ransom note, yeah, so he was being threatened. C. Signed C. Well, let's tell Ulf. Ich habe ins... Tja, sieht so aus, als hätte sich unser Freund bei ihr... Der Brief ist unterschrieben mit C. Was schlägst du vor? Nun, wir werden wohl mal die Leute befragen. Mit wir? Meinst du mich, richtig? Du hast es erfahren. Na toll. Hey, du hast mich gefragt, ob... Schon gut. Solltest du etwas herausfinden, kommst du... Klar. Wie? Ja? Okay. So, let's start our investigation. Hey! Ich habe deinen Expeditionstrupp gefunden. Ach ja? Die Rebellen haben deine Männer alle abgeschlachtet. Bis auf einen. Sie ließen ihn am Leben, weil sie ihn verhören wollten. Aber keines sieht allerdings nicht gut für ihn aus. Aber der Alchemist hat eine besondere... Verdammt, ich wusste doch gleich, dass ich mehr... Wie dem auch sei. Du musst Frank diese Salbe bringen, hörst du? Bin schon dabei. Dann beeile dich. Aha. Aha. So we'll probably have to inspect witnesses in the city. Who says things like that? That doesn't amaze me. And it's gonna get even worse. Well, let's start with our friend here. Hey! Was
Was weißt du? Nicht sehr viel. Ich suche ihn. Ach so. Tja, da kann ich... Ich habe nur ein paar Gerüchte gehört, dass irgendein Experiment schiefgelaufen sein soll und er sich selbst hat Alles nur das Gerät... Okay. Yeah, I can now smoke these types of tobacco That's not what I heard. and get the strength. But perhaps let's spare that for later. Gut, dass du... So viel haben... Dann kann ich dich hier leider nicht... Gib mir den Schlüssel, dann gebe ich... Na schön. Gut. Was weißt Du suchst... Wer denn noch? Na, die Miliz natürlich. Jedenfalls tun sie so, als würden sie ihn suchen, aber... Ja, Hauptsache den halben Tag. Aber um da... Weißt du, wer etwas über sein... Keine Ahnung, der wird vielleicht. Der... Yeah, that's not surprising, but I guess that the Ilkas will be hidden in some of these rooms under his hotel. Weißt du etwas über... Ach, wurdest du jetzt also... Naja, Verstehe. In letzter Zeit lief es mit dem Geschäft. Deshalb hat er sich hier bei einer Menge... Die meisten davon waren nicht gerade geduldig. Ich vermute, dass er aus diesem Grund ganz einfach ab... ich verstehe. Huh? Who says things like that? Was kannst du mir über den... Über den verschwindenden Ich meine den Alchemisten Sebastian. Jetzt so. Er kam hier öfters mal vorbei. So? Was hat er... Na, Alchemie. Das bringt mich auch nicht weiter. Tja, tut mir leid. Maybe later. Hey, du da. Was willst du? Well, I can perhaps still... Gut, hier ist dein... I can perhaps still invest to Ich will's... my strength. That won't Weißt du etwas be über... bad. Was? Der Alchem... Ja. Darüber weiß ich nichts. I can have even better sword. And it has a one-handed talent bonus, so it was very well invested. Well, still there is the slaughterhouse man. Hey, The Mann. butcher. Der Alchem... Ja, ich weiß. Es ist eine Schande, dass... Ich meine, für was ist denn überhaupt die Miliz da? Doch eigentlich... Okay. Und kannst du mir vielleicht mehr über die Entführung... Nein. Komm schon. Ich merke doch, dass du... Nein, Mann. Du bist ein ziemlich schlechter Lügner. Was verstehe ich nicht? Diese Kerle, die verstehen keinen Spaß. Bringen sie dich um? Vermutlich. Was muss ich tun, damit du es mir... Du verstehst es einfach. Okay, two options. Well, let's start the easy Und wenn ich way. Dann Wie viel? lass mich kurz nach. 300. Was? 300 Gold? Du hast doch wohl... Hey, ich riskiere schließlich meinen Kopf, wenn ich dir... Okay, but I have that gold, so let's sell him. Let's give it to him. Ich habe... Das ist ja super. Hier. Tatsache. Nun. Also, vor ein paar Tagen ist... Deshalb wollte ich nur einen kleinen... Ich öffne gerade die Tür und sehe wieder zwei vermummte Kerle mit dem Alchemisten.
Sie haben mich zum Glück nicht gesehen. Doch ich Idiot bin ihnen noch gefolgt. Doch plötzlich trat ich auf einen Ast. Die Kerle drehten sich so, aber ich stolperte und der Kerl, der mir gefolgt ist, erwischte mich. Er hielt mir seine Klingen an den Hals und drohte mir. Ich konnte vor Angst kaum noch stehen. Aber ich sah wieder andere mit dem Alchemisten in der Kanal. Ich denke, das wird reichen. Gut, mach das. Aber... Nein, werde ich. Good, so... Now they will, like, open the sewers for me, I guess. That's terrible. You hardly know who to believe these days. Ich weiß jetzt... Dann sag schon, wo ist der? Er wurde von ein paar üblen Kerlen bewohnt. Was macht dich da? Der Metzger hat es mir erzählt. In der Kanalisation? Aber das kann nicht sein, die... Naja, aus eigener Erfahrung kann ich... Du musst ihn da rausholen, bevor... Ich arbeite daran. Aber wo finde ich denn eigentlich... Unter der Festung natürlich. Was glaubst du denn? Ja, aber wie kommt... Also, wenn du die Festung verlässt, den Weg nach unten folgst und dann links abbiegst, solltest du auf ein paar morsche Holz... Früher war dort nur ein Holzgerüst. Vor wenigen Monaten haben sich dort allerdings einige... Du musst auf dieses Holzgerüst steigen, diesem Gerüst nach links folgen und nach kurzer... Dort findest du eine Tür. Diese sperrt normal... Danke für die Wegbeschreibung. Und ich glaube kaum, dass irgendwelche Entführer diese einfach... Nun, wir hatten mal einen Schlüssel. Allerdings ist das schon lange her. Dieser ist damals ein... Vielleicht kommst du ja mit einem Dietrich rein. Na, oder du fragst mal die Typen, die ich bereits erwähnte. Diese... Die müssen ja wohl schon mal... Und so wie die aussehen, würde es mich ehrlich gesagt nicht mal wundern, wenn sie sogar selbst... Okay, well, I will deal with this some other day. For today, this looks like finally some nice advancement. Thank you very much for watching. Don't forget to like, share, comment and subscribe. And that is the most important thing. Don't forget to subscribe. This is Negro, signing off.